ஆண்களுக்குரிய புற்றுநோய்களில் இப்பொழுது 2ஆம் இடத்தை பிடித்துள்ளது prostate cancer. இன்னும் கொஞ்ச நாள் போச்சுன்னா இடத்தை பிடிச்சிடும். If you notice an issue, go and check it out so that you are not, having a cancer. But rest of all the things can be managed with tablets. நிறைய பேருக்கு இந்த பயம் உண்டு. கேன்சர்னு வந்துருச்சுன்னா நாளைக்கே ஸ்ப்ரெட் ஆகி நாளைக்கு உயிரை எடுத்துரும். அப்படிலாம் கிடையாது. சர்ஜரியும் ட்ரீட்மெண்ட் இருக்குது, ரேடியேஷனும் ட்ரீட்மெண்ட் இருக்குது. எஜாக்குலேஷன் அடிக்குவேட்டாக இருக்கிறவங்களுக்கு ப்ராஸ்டேட் கேன்சர் கம்மியாக இருக்குது. உட்காந்தே வேலை செய்கிறவங்களுக்கு ப்ராஸ்டாட்டிக் ஹெல்த் இஸ் மச் வர்சர். வணக்கம் சார். சொல்லுப்பா. இன்னைக்கு காலையில் நம்ம வந்து பெசன்ட் நகர் வந்திருக்கோம். ஸோ வி ஹேவ் அ கப்புள் ஆஃப் ரன்னர்ஸ் ஹியர். ஸோ அவங்களுக்கு வந்து ப்ராஸ்டேட் கேன்சர் பற்றி நிறைய கேள்விகள் இருக்குது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அவங்க கிட்ட போகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த ப்ராஸ்டேட் கேன்சர் அப்படின்றது இன்னைக்கு சமூகத்தில் எவ்வளோ பெரிய ஒரு இதுவாக மாறி இருக்கு அண்ட் கிட்டத்தட்ட பிரஸ்ட் கேன்சர் லெவலுக்கு அது வந்து ஒரு பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கு. ஸோ அதை பற்றி ஒரு சில வார்த்தைகள். நன்றி, காலை வணக்கங்கள். ப்ராஸ்டேட் கேன்சர் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அப்படிங்கிறதுக்கு காரணம் ஒரு சின்ன ஸ்டட்டிஸ்டிக்ஸ் சொன்னால் புரிஞ்சிடும். ஆண்களுக்குரிய புற்றுநோய்களில் இப்பொழுது 2ஆம் இடத்தை பிடித்துள்ளது ப்ராஸ்டேட் கேன்சர். இன்னும் கொஞ்ச நாள் போச்சுன்னா இடத்தை பிடிச்சிடும். ஸோ முன்னாடி 6-8லேருந்து ஆரம்பித்து 4 ஆகி இப்போ 2ஆவது இடத்த பிடிச்சிருச்சு. ஸோ ப்ராஸ்டேட் கேன்சருங்கிறது ஆண்களுக்கு வரக்கூடிய புற்றுநோய்களில் ஒரு முக்கியமான புற்றுநோயாக இருக்கிறதுனால இந்த மாதிரி அதை பற்றின அவேர்னஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணி கேன்சரை சீக்கிரம் கண்டுபிடிச்சி அந்த ஒழுங்கான ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுறது அவசியமாகுது. ஸோ நிறைய பேர் வந்து அவங்களோட ஹெல்த்தை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்காக இது கம்மான ரன் மார்னிங்ஸில். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு கப்புள் ஆஃப் ரன்னர்ஸ் நம்ம கூட இருக்காங்க. ஸோ அவங்கக்கிட்ட கொஞ்சம் கொஷின்ஸ் இருக்குது. ஸோ அந்த கொஷின்ஸை இஃப் யூ கேன் நிச்சயமாக போகலாம். குட் மார்னிங் ஆல். மை நேம் இஸ் Dr.Ragavan N. I am a Uro-Oncologist who specializes in urological cancers. I work in Apollo Hospitals and my clinic here. This month is awareness on prostate cancer. So the initiative is to meet people, improve the awareness on prostate cancer. So that's the idea of the meet. Thank you all for joining in. Really appreciate your run. Really appreciate your stamina as well. Just remind me of my old days. But and thanks for the invite. I'll definitely join in. Please try my best if Maria lets me know. Because many times we start operating at 6 in the mornings. But set aside, fitness is very important. As part of the fitness, the whole idea of health has moved from treatment to prevention and early detection. Health used to be that I have a problem, I go to the doctor. Now the health is I will go to the doctor or a health specialist to prevent myself having a problem. That there is a paradigm shift that has happened through. There are some problems which are unavoidable, like cancer coming through. For some cancers we know the reasons. For example, we know smoking is a reason for lung cancer. For many cancers we do not know the reason, including prostate or breast cancer. The only way to handle those things is being aware and picking them up early so that the intervention is effective and curative. If you intervene late, you have missed the boat. Then you are just going on a cycle of trying to help the patient rather than curing the patient. So the initiative nowadays is moving the awareness to the level of early detection and cure. As our chairman says, we have to have what we call cancer conquerors. We should not have cancer treated people. We have to have cancer conquerors. So that is the idea. And as a part of that idea, today, this month is prostate cancer awareness. So that's why we are here. How many of you know about prostate cancer? How many of you know about prostate? So basically my uncle passed away because of prostate cancer. So there's something to do with more on the lower part of the body. Your urinary tract is more affected. This is what I also know, and I definitely want to know more in detail about how to identify it, because I assume that it is more prominent with men than with women. Reaching the 50s where it really starts hitting. So prostate is something which is unique only for men. Women don't have prostate. So the question one is it's a male problem. Women, how breast cancer is reasonably unique to women, prostate cancer is reasonably unique to men. If you think of map of India and think of Kanyakumari as the last point,
Prostate is the last point of the body, of the tummy, through which the urine comes out. Why is it important? It is located only in men, and it is a very important organ in making sure the sperms get mature and for you to have babies in your young adulthood. But as we all grow old, it doesn't have much of a job to do. But because it is there, unlike appendix where people just remove it at the whim, prostate cannot be removed at a whim. So it is located in a very critical place, and hence we cannot keep removing prostates to prevent a problem. If you take 100 men, almost all 100 men, when they reach 50 plus, will start noticing some symptom related to prostate, which will be a difficult urination, slow flow, and so on and so forth. Many of them will have very little symptoms that they don't want to go to a doctor. There's no need as well. And out of that 100, 80 of them can be easily treated with just tablets, and 20 needs some surgery. And I'm talking about all benign, non-cancerous prostatic problems, which forms the bulk of the problem. Only out of many thousand men, one develop prostate cancer. But it is impossible to differentiate the benign enlargement and the cancerous enlargement. It's just impossible. To give a corollary, when we talk a lot about breast self-examination for women. Why? Because if you notice a lump, it is impossible to differentiate whether it's a benign lump or a cancerous lump. Only when you go through a certain test, you will reach that point. Similarly, when men notice some problem, it is important to address and make sure you're not having the problem. You just need tablets for that. So the first take-home message is men have the problem or will notice problem. Many a times the problem is very subtle. It is not very blatant. Almost all men at the age of 50 plus will start noticing some issue or not. And if you notice an issue, go and check it out so that you are not having a cancer, but rest of all the things can be managed with tablets. முக்கியமான இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்தில் நிறைய பேர் வந்து அவேர்னஸ் இல்லாமலே அவங்களுக்கு இது என்னன்றதே தெரியறதில்ல. ஸோ இந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன்ஸில் மக்களுக்கு இந்த அவேர்னஸ் கொண்டு போகிறதுக்கு என்ன மாதிரி விஷயங்கள் பண்ணணும் டாக்டர்? அவேர்னஸ் இனிஷியேட்டிவ் தான் இப்போ நம்ம பண்ணுறது. ஒரு கிராஃப் எடுத்துட்டோன்னு வச்சுக்கோங்க, லெஃப்ட் பார் ரைட் பார்னு வச்சுக்கோங்க. லெஃப்டில் இருக்கிறதுலாம் early prostate cancer, அதாவது முதல்ல கண்டுபிடிச்சி க்யூர் பண்ணக்கூடிய கேன்சர்ஸ். ரைட்டில் இருக்கிறதுலாம் ரொம்ப அட்வான்ஸாக வர பேஷண்ட்டு செத்து போயிடுவாங்க, அது மாதிரி. ஸோ இந்தியாவோட பார் எடுத்துட்டோம்னா இட்ஸ் எக்ஸ்ட்ரீம் ரைட், வெர்சஸ் யூஎஸ் யூகே அப்படி எடுத்தோம்னா எக்ஸ்ட்ரீம் லெஃப்ட். அவங்களுக்கு வந்து அவேர்னஸ் அதிகமாகி முதல்ல கண்டுபிடிச்சி 100 பேருக்கு ப்ராஸ்டேட் கேன்சர் கண்டுபிடிச்சா யூகேல 92 பேர் க்யூர் ஆயிடுவாங்க. இங்கே 100 பேர் ப்ராஸ்டேட் கேன்சர் கண்டுபிடிக்கிறோம்னா 65 பேர் செத்து போயிடுவாங்க. ஸோ வி ஆர் இன் எக்ஸ்ட்ரீம்ஸ். பிரெஸ்ட் கேன்சர், சர்வைக்கல் கேன்சர் இதே மாதிரி தான் இருந்துச்சு இந்தியாலையும். ரொம்ப சஸ்டெயின்ட் எஃபர்ட் பை ஹாஸ்பிட்டல்ஸ், என்ஜிஓஸ், கவர்மெண்ட். அது என்ன பண்ணிருச்சு, நம்மளோட பிரெஸ்ட் கேன்சரை வந்து இப்போ டெஃபினெட்லி மிடில் டு லெஃப்ட்டுக்கு கொண்டு வந்துட்டோம். இப்போ லாட் மோர் early கேன்சர் டயக்னோஸ் பண்ணி ட்ரீட் பண்ணி க்யூர் பண்ணுறோம். இப்போ இந்த மூவிங் த சினாரியோ டு த லெஃப்ட், அதுக்கு ஒரே ஒரு தான் அவேர்னஸ் ப்ரோக்ராம்ஸ் தான். இந்த மாதிரி அவேர்னஸ் ப்ரோக்ராம், சஸ்டெயின்ட் எஃபர்ட், அது மட்டும்தான் ஒரே வழி, வேறு வழி கிடையாது. பிரெஸ்ட் கேன்சருக்கு அவேர்னஸ் இருக்குது. அண்ட் ரெகுலர்லி எனி டைம் ஒரு லேடி மெடிக்கல் செக்கப்னு போனாங்கன்னா அவங்களுக்கு மேமோகிராஃபி அண்ட் ரெஸ்பெக்டிவ் டெஸ்ட்ஸ் இருக்குது. பட் அந்த மாதிரி ஃபார் மேல்ஸ் ப்ரோஸ்டேட் கேன்சருக்கு நான் அதுவும் ஐ ஹவ் நாட் கம் அக்ராஸ். அப்படி ஒரு டெஸ்ட் பண்ணணுன்னா வாட் இஸ் த கைண்ட் ஆஃப் டெஸ்ட்? இஸ் இட் இன்வேசிவ் ஆர் இஸ் இட் இன் எக்ஸ்ரே ஸ்கேன் ஆர் வாட் எவர்? ஈவன் இஃப் யூ கெட் த டெஸ்ட் டன், அதோட பீரியாடிசிட்டி எத்தனை நாளுக்குள்ளே டெவலப் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது? எல்லா கேன்சருக்கும் வந்து நம்மகிட்ட 2 வகையான டெஸ்ட் இருக்கும். ஒன் இஸ் கால் ஸ்க்ரீனிங் டெஸ்ட். அதாவது நான் 100 பேருக்கு அதை டெஸ்ட்டு பண்ணேன்னா ஒரு அட்லீஸ்ட் ஒரு 85-90 பேரை வந்து கண்டுபிடிச்சிருவேன். அப்புறம் சம்திங் கால் ஸ்பெசிஃபிக் டெஸ்ட், அதுதான் அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறது. இன்னெவிட்டபிளி ஸ்பெசிஃபிக் டெஸ்ட் எப்போதுமே வந்து பயாப்சியாக இருக்கும், விச் இஸ் அன் இன்வேசிவ் டெஸ்ட். பிரெஸ்ட் கேன்சருக்கு வந்து ஸ்க்ரீனிங் டெஸ்ட்டுங்கிறது மேமோகிராம், எக்ஸாமினேஷன் மேமோகிராம். ப்ராஸ்டேட் கேன்சருக்கு ஸ்க்ரீனிங் டெஸ்ட்டுங்கிறது எக்ஸாமினேஷன், பிஎஸ்ஏங்கிற ஒரு பிளட் டெஸ்ட். ஸோ வைட்லி அவைலபிள் பிகாஸ் ஆஃப் தி அவேர்னஸ் இனிஷியேட்டிவ். ஆல்மோஸ்ட் எல்லா மாஸ்டர் செக்கப்லேயும் பிஎஸ்ஏ ஹஸ் பிகம் பார்ட் அண்ட் பார்சல் ஆஃப் இட். இப்போ எங்கே நீங்கள் இப்போ அப்போலோ எடுத்துக்கோங்க, எந்த லேப் எடுத்துக்கிட்டாலும் மாஸ்டர் செக்கப் எபவ் 14 வந்தால் பிஎஸ்ஏ அதில் இருக்கும். உங்களை கேட்க கூட மாட்டாங்க, பண்ணிடுவாங்க.
ஸோ அதுதான் வந்து மூமெண்ட். இது வந்து ஸ்க்ரீனிங் டெஸ்ட் தானே ஒழிய இட் இஸ் நாட் ஸ்பெசிஃபிக் டெஸ்ட். ஏன் அப்படின்னா இப்போது பிஎஸ்ஏங்கிற பிளட் டெஸ்ட் வந்து நிறைய காரணங்களுக்கு எலிவேட்டடாக இருக்கும். தட் இன்க்ளூட்ஸ் ஏஜ், பினைன் அதாவது கேன்சர் இல்லாத என்லார்ஜ்மெண்ட், இன்ஃபெக்ஷன், இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன், இது மாதிரி பல காரணங்கள் இருக்கும். அதில் ஒரு காரணம் கேன்சரும் கூட. ஸோ இந்த ஐடியா என்னென்னா, நான் எல்லாருக்கும் பண்ணுறேன், யாருக்கு எலிவேட்டடாக இருக்கோ அவங்கள மட்டும் எடுத்து அவங்களுக்கு என்ன காரணம்னு பார்க்குறேன். ஸோ ஸ்க்ரீனிங் டெஸ்ட் இஸ் வைட்லி அவைலபிள் கால் PSA, ஈஸிலி டன் இன் எவ்ரி லேப். இன்வேஸ் ஸ்பெசிஃபிக் டெஸ்ட் அந்த கொஸ்டின் ஆன்சர் பண்ணிடுறேன். அதுக்கு வந்து 2 டெஸ்ட் இருக்குது. ஒன்று ஒரு ஸ்கேன், இன்னொன்று பயாப்சி. தட் இஸ் ஒன்லி ஃபார் ரொம்ப ரொம்ப செலக்டட் பேஷண்ட். நிஜமாகவே எலிவேட்டட் PSA, எக்ஸாமினேஷன் கொராபரேட் ஆகுது அப்படின்னு இருக்கிறவங்களுக்கு மட்டும்தான் அந்த ஸ்டேஜுக்கு போவோம். மற்றதெல்லாம் இந்த ஸ்க்ரீன் பண்ணிவிட்டு ஓகே நத்திங் டு வரி அப்படின்னு சொல்லிடுவோம். எவ்வளோ ஃப்ரீக்வன்சியில் பண்ணணும்? இஃப் யூஆர் above 50 அண்ட் அ ஃபேமிலி ஹிஸ்ட்ரி இருக்குது அவங்களுக்கு எவ்ரி இயர், இல்லைன்னா ஃபேமிலி ஹிஸ்ட்ரி இல்லைன்னா எவ்ரி 2 years. above 40 இருக்கிறவங்களுக்கு ஒரே ஒரு டெஸ்ட்டு தான். ஒரு டெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு அது நார்மலாக 1 கீழே இருந்துச்சுன்னா எவ்ரி 5 years, 1 மேலே இருந்துச்சுன்னா every year. So it's a very good practice to undergo a yearly checkup. So people above 50 generally have enlarged prostate. Many people, not all. So if somebody have found out that there is enlarged prostate, is it necessary to do it more often, or once a year is okay? Or all men will have enlarged prostate. As I said, above 50 we are all going to have it. Your dad, your son, your grandson, my great grandson, everybody will have. ஸோ அப்போ தான் வந்து சார் கேட்ட மாதிரி என்ன ஸ்க்ரீனிங் ப்ரோக்ராம்னு இருக்குது. இப்போ எல்லாருக்கும் எவ்ரி மந்த் பண்ண முடியாது, பண்ணுறது தேவையும் கிடையாது. ஸோ வி ஹவ் லார்ஜ்லி ஒர்க்ட் அவுட் த லாஜிஸ்டிக்ஸ். ஒன் ஹூ ஹேஸ் அ PSA விச் இஸ் ஏஜ் கொராபரேட்டட். இப்போ 50 வயசில் இருக்கிறவங்களுக்கு PSA 1.5 to 2.5 விளாட இருந்துச்சுன்னா எவ்ரி இயர் டெஸ்ட் பண்ணால் போதும், வி வில் பிக் இட் அப். அதே வந்து 50 வயசுக்கு மேலே இருக்காங்க பட் PSA is 4 அது மாதிரி இருந்துச்சுன்னா then we will do it more often. So we call it age specific value. ஸோ லிட்ரலாக ஒவ்வொரு பேஷண்ட்டுக்கும் எவ்வளோ ஆஃபன் ஸ்க்ரீன் பண்ணுங்கிறத ஒரு டெய்லர் மேடாக கொடுத்துருவோம். இவங்களுக்கு இவ்வளோ ஆஃபனாக இப்போ 50 வயசுக்கு மேலே இருக்காங்க வித் அ ஃபேமிலி ஹிஸ்ட்ரி இருக்குது அப்படின்னா அவங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் ஆஃபனாக 4 monthly 6 monthly பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லுவோம். இதே ஃபேமிலி ஹிஸ்ட்ரிலாம் இல்லை, எக்ஸாமினேஷன் நல்லா இருக்குது அப்படின்னா எவ்ரி இயர் பண்ணால் போதுன்றோம். We always talk about early detection, prevention, அப்படி பார்க்குறோம். Okay, for heart, any kind of cardiologic இதுக்கு we are all runners. Why we run is basically to avoid anything, to make ourselves, basically what we are doing is reverse aging. Our heart is almost everyone who is here is all like எல்லாம் 50 ப்ளஸில் இருந்தாலும் ஏஜ் குரூப்பு, ஆவரேஜ் ஏஜ் குரூப் biological, but the cardiac age group will be around 20s. Similarly, what needs to be done to reverse that? Say like functioning of the the glands better, like your functioning of heart better, like your younger age. And also I keep reading about frequent ejaculation. Is that one of those reasons? I mean, is there some research is going on? It is still questionable. Admari, I'm looking at not an early detection or this one, avoiding it or reversing the whole thing, making the gland perform better. Thank you. Reversal is a big concept in the medicine now. Before 20 years ago, we didn't have the concept at all. If a heart, diabetic reversal, there is reversal for everything is now being largely discussed. Prostate ku vandu reversal we have not found anything as such yet. But there are few things which are well known in prostate health, which is well known to keep the prostate in good shape. That is, one of them is definitely ejaculation. So we call it ejaculatory frequency. So in an age group between 15 and 25, it's about say 4-5 times a week. 25-35 will be about 3 times, 2 times a week, and then it keeps coming down. 50 to 60 will be about once a week or once in 10 days. If you maintain an ejaculatory frequency of that nature, prostate is supposed to be in good shape, and there is a lot of proof as well for that. There are at least 2 or 3 trials or 3 papers. எஜாக்குலேஷன் அடிக்குவேட்டாக இருக்கிறவங்களுக்கு ப்ராஸ்டேட் கேன்சர் கம்மியாக இருக்குது, வெசெக்டமி பண்ணுறவங்களுக்கு ப்ராஸ்டேட் கேன்சர் அதிகமாகுமான்னு ஒரு டிஸ்கஷன் இருந்துச்சு, ப்ரூஃப் இல்லை. ஸோ மை டேக் ஹோம் இஸ் தட் டெஃபினெட்லி ப்ராஸ்டேட்டிக் ஹெல்த் இஸ் குட்.
there are couple of other things which goes with it. அதுக்கு வந்து scientific proof இல்லை, but definitely there are two other things which are important with the overall picture. One, water intake. Water intake, as the water intake comes down, lot more patients will notice prostatic infections. Whether infection leads to cancer is a different debate, but அது வந்து ஒரு important consideration. ரெண்டாவது, prolonged sitting, especially IT professionals. உட்காந்தே வேலை செய்கிறவங்களுக்கு prostatic health is much worse. So if you ask me 3 take-home messages in the health, water 3.5 liters a day, உங்களுக்குலாம் இன்னும் அதிகம், but generally 3 liters a day, and avoid prolonged sitting and adequate ejaculation according to age. So these 3 are a good take-home message in terms of overall health. Thank you, sir. Thank you all. It was such a pleasure to be here. Thank you.